Ebbanga eriise emiwendo gy'amafuta gyeyongera waggulu. Ne bagamba nti ati omanyi kaakati waliwo bino ebiroole ebireeta amafuta ku booda tebisobola kusomoka ti obudola mu muwendo gw'amafuta gweyongedde naye ebimotoka ebyo byamala ne biyingira kati ebbanga ddene liyise. Lwaki omuwendo gw'amafuta tegukkanga wansi? Let's be serious for once. And that's why this money, it will just be taken and eaten and there will be no proper accountability and the people will not even bring it back as it is supposed to be because they have spent so many weeks discussing. Honorable Zaake, now the new discussion is he must come and apologize and we'll spend time on that as opposed to focusing on critical matters. We must be concerned about the issues that concern our people. Abakulembeze abalonde bo tusazeewo kubagalira ebweru. Abantu bano balondebwa abantu bakansalazi, bameya, district chairpersons n'ababaka. Naye tugambye mwe tebibakwatako tujja tambula ffenna abantu betwagala. Abantu bano balondebwa abantu. Bali ku ground, bamanyi dynamics ensonga gye zitambula. Naye tugambye tetujja ba involvinga ate nga mugamba mwagala kuyamba abantu abo be bakulembera. Kiba kigenda kukola kiti. Kubanga tulina emirimu kati nze ndakala West gyenva. Tulina omuluka gwe bayita bbanda, mulimu abantu abasoba mu mitwalo 4. Nagulutu erimu abantu abasoba mu mitwalo 38. Bukoto 1 37 n'okusobamu. Era emiruka egisinga munnange weegityo bwe giri. Ne kati gwe n'ogamba nti kaakati milioni 17 tuzibawadde abantu emitwalo 4. Esente ezo zigenda kubajja mu bwavu. Zitya bannange tubeeremu tulowooze ku bintu ebimu tufumitirize. N'okwata milioni 17 zigenda kutaasa abantu zibajje mu bwavu. Abantu emitwalo 4 abali mu muluka ogwo. Tulekeraawo kwefumbafumba. Tukole ebintu ebitegerekeka. Tukole ebintu ebiriyo ebigenda okuyamba abantu baffe. Omwavu ye mwangu w'okufuga. Kyovudde olaba ne basaanyaawo cooperative movement. Money is given out and it is expected back. It is not returned. Because the people they give this money to see it as a reward. They say, for me I support NRM, I canvass support for NRM candidates and Mr. Museveni, so this is a reward. Why are you asking me to pay this money back? And that's why it just does not work as a program. Let's not look down upon these positions and imagine, no, it is only councillors, mayors, district chairpersons, MPs, and so on. No. Leadership starts at that level, and we want to have influence at that level for the betterment of our country. So, women, please participate because we want to see better leadership at all levels. And I call on the men, please don't discourage women. Some men don't want their wives to participate in leadership. They don't want their daughters. Please, men, let's release them. Let's support them. Our wives, our daughters, let's support them. Because we know that the women have got incredible potential. Let's tap into it to see that it thrives. We cannot underscore the question of high fuel and high commodity prices. It looks like the major war now we have as a country that we must be able to deal with in many respects. And that's why some of us are befuddled when we see that Parliament will spend a whole month or thereabout discussing Zaake. And then people are saying, but wait a minute, prices of fuel are through the roof, commodity prices are through the roof. We need to have these matters discussed and remedies sought. We need to see how we exert pressure on government to do what it ought to do. And then you will spend so many weeks discussing. Honorable Zaake, now the new discussion is he must come and apologize, and we'll spend time on that as opposed to focusing on critical matters. We must be concerned about the issues that concern our people. That's what leadership calls for. Weeks back, fuel prices went high, and the excuse was fuel trucks were held up at the border. But for a long time now, the trucks were released. Fuel prices have not gone down. In fact, in some cases, they have gone higher. We believe that the cartels who run the fuel industry are making sure of this. And that's why we're saying, government, can we see focus on this issue? Can we have these cartels reined in?
Because whenever there's an issue that causes the fuel prices to go up, after that issue has gone away, the prices actually don't come down. Because of these cartels that decide we shall set the price at this. After all, we are the ones, in charge of fuel. And the situation continues as such. And when you have a government that is more concerned about other issues, let us censor Zaake, let us now deal with these ones, arrest these ones, and so on, there will be no concern, and the cartels will do whatever they want to do. And yet there is an establishment that is supposed to be taking action. And that's our big concern. We have fuel reserves in Ginger and elsewhere. They are reserving air. And the cartels know it. And that's why they will put the prices high, because they know government will not do anything about it, because government does not have reserves. Government cannot say, let's release part of what is in the reserves to try and balance things up such that the prices come down. The cartels know it. Can we be serious? Can we begin to focus and major on majors and minor on minors? Because while this government thinks that its biggest problem is NUP supporters across the country, even those who support the NRM are going to become a problem, because they are going to the same markets and finding commodities at high prices. To sort out all these issues, fuel prices, that is going to alleviate poverty from among our people, etc., etc. Our challenge is we keep jumping from one thing to another. You jump from this one to another, jump from this one to another. We don't even do evaluation. There have been government programs before that have failed miserably. There has been things like Okulembeka, Entandikwa, Prosperity for All, which really was prosperity for a few. They thought of it as Bonaba Gagawale, but it was Abamuba Gagawale. NADS, Operation Wealth Creation, Youth Livelihood Program, Uganda Women Entrepreneurship Program, Emyoga, the list is endless. All these come, we pump so much money into this as taxpayers, and they dissipate, they disappear. There is no proper evaluation that is done to establish why did these programs fail to work. You see, Albert Einstein once said that doing the same thing over and over again but expecting different results is insanity. That's where we are. You jump from this to another, it fails, you jump to another, it fails, you jump to another, without making a proper assessment. That's part of the problem. So we think that before we can jump onto something else, parish development model, can we look out for the real root cause of all these issues and get to deal with them? Parish development model has got a couple of challenges, and these issues we have raised in Parliament, and people say, you don't have the numbers. We will have the numbers, let us pass what we want. But can you think about the numbers of the Ugandans out there before you quickly run and say we have numbers in Parliament, so we shall do whatever we want? Parish development model is meant to be run by parish chiefs. But several parishes, as we speak today, actually don't have these chiefs in place. Elected local leaders have been locked out of this program. Councillors, mayors, members of parliament, etc., etc. These elected leaders, one, they have the mandate of the people. Two, they are on ground a lot more than these parish chiefs that you are appointing from ever. The elected leaders are on ground. They know all the dynamics. But you're locking them out. Why? Because the people elected them to serve their interests. But somehow we are saying they are irrelevant. The other challenge with the parish development model is they have decided that for the parish committees that are running parish development model, the NRM chairperson of the parish has got to be on that committee. So we ask, is this a party program? Why don't we have representatives of NUP, of FDC, of DP, of JMA, of all the other political parties? Because this is a program for all Ugandans, but you decided to make it a party program. This is not money that is coming from the NRM Secretariat. This is taxpayer money. And all Ugandans pay taxes, regardless of the political parties that they come from. And the other challenge now is, when they decide to drive it in this direction, you realize that for people who are well-known supporters of NUP, they will not get to benefit from a program like this one. Once their lists make it on, their names make it on the list,
the NRM chairperson of the parish will report and say, no, this one does not qualify. This one does not qualify. And so it becomes a party initiative, as opposed to something that is supposed to ameliorate all Ugandans out there. And that's why, many times with all these programs, money is given out and it is expected, but it is not returned. Because the people they give this money to see it as a reward. They say, for me, I support NRM, I canvass support for NRM candidates and Mr. Museveni, so this is a reward. Why are you asking me to pay this money back? And that's why it just does not work as a program. But we also ask, when you say that you're going to give 17 million shillings to each parish, for heaven's sake, what is 17 million shillings going to do for an entire parish? Like our west, where I come from, we have a parish called Banda. It has over 40,000 people. We have another parish called Naguru too. It has over 38,000 people. Bukoto 1, neighboring here, has over 37,000 people. And that's the story of many other parishes. Thousands and thousands and thousands of people. But you're saying we are giving you 17 million shillings, it is supposed to get you out of poverty. Let's be serious for once. And that's why this money, it will just be taken and eaten and there will be no proper accountability, and the people will not even bring it back as it is supposed to be, because they are thinking, no, I've been given my share, let me go and deal with this situation. Ultimately, the people of Uganda need a hand up and not a handout. Because it's been proved and tested. All these programs have been handouts. They have not changed the situation of our people. Our people still live in abject poverty, even though the handouts continue. So what people need is a handout. People are saying, want better healthcare, because they go to hospitals, clinics, and they spend a lot of money to treat their people. Fix healthcare so that someone knows, when I am sick or my child is sick, I won't have that as a burden. So that now, the money that I would be spending for this healthcare, I would use it for school fees, to buy food, to inject into my business. But they go to the government health centers, there's no medication at all. And so they'll go to the private clinics, which are costing them a lot of money. Can we fix that? Can we fix education? Can we fix the cost of doing business in this, our country? We are told over 60% of businesses that start in Uganda, and Uganda, we are very entrepreneurial. People start businesses, but over 60% of them don't live up to their first birthday. Why? Heavy taxes, cost of doing business. The business environment is very problematic. People are saying, fix that, so that we can be able to do business and break out. Can we revive the cooperative movement? Once upon a time, there was such a thing as the cooperative movement. People had cooperatives and they were thriving. Their businesses were thriving. They were doing business together. They had a high bargaining power because they were doing this together. Cooperative bank, etc., etc. But you know, when you have bad leaders, they just want to have a hold tight on the people. And they know that people who are empowered economically are difficult to rule. So what do? You impoverish them. That's why this government killed the cooperative movement. It was deliberate to impoverish the people. So that now the people keep looking to government, waiting for the next handout, waiting for Emyoga, waiting for youth livelihood, waiting for parish development model, waiting for these little handouts that are not in any way bettering their lives. And so the people keep looking forward to that. Can we fix the real issues that need to be fixed? That's our concern. And it is not rocket science as far as we are concerned. I want to quickly say what I've said here in Uganda. I want to okwaniriza district chairperson waffe Kayunga, kubanga abantu be Kayunga balonda Nakwedi. Oli muwonge aliwo, muwonge RDC, kubanga Mwai Museveni alonda ba RDC, talonda ba district chairpersons, abantu be balonda. So kati Mwai Museveni muwonge gwe yateekawo oyo RDC, era ojja mutulabira RDC w'ekitundu ekyo, omutulabire mu capacity yo nga district chairperson amutwala. Ensonga Honorable Flavia gyayogeddeko ey'abakyala okwetaba mu bululu bwa Women Councils, twagala okubiriza abakyala bannaye muveeyo twetabe mu bululu buno. Twagala okukyusa obukulembeze ku mitendera gyonna
Twagala tunulira parliament yokka oba obwa mayor, district chairpersons, councils naki naye ne zino councils ez'abakyala ku byalo ne ku levels endala mwatu tuzettanire kubanga obukulembeze butandikira awo. Twetaaga okubeerayo n'abantu abali ku saidi y'abantu abagenda okuweereza bannayuganda. Ate njagala kukubiriza abasajja bannange tetukotogera abakyala. Olaba abasajja nga ye tayagala mukyala we yeetabe mu bintu bino, tayagala muwala we yeetabe mu bintu bino. Takimanyi nti mukyala we bw'aneetaba mu bintu bino n'abitereeza obulungi n'omwami naye ajja ganyulwamu. So bannange abasajja tukubiriza abakyala tubakotogera bagende beetabe mu kaweefube ono. Naye lwaki bakyala bokka bakubye engalo abasajja tebazikubye naye era kale. Ensonga y'emiwendo egy'ebintu egyekanamye, emiwendo egy'amafuta, emiwendo egy'ebintu bya bulijjo abantu bakozesa giri waggulu. Ate munnaye kinnyamiza nti akulembeze mu kifo ky'okuteeka awo essira kati olaba mu paalamenti tuli eri twogera ku nsonga za Zaake omwezi mulamba nga tuli mu ebyo. Abantu bagamba bannaye mututaase mwe paalamenti mwogere ku nsonga zino, gavumenti mukiteeke ku nninga ebeeko nekyekola. Naye tuli awo ne tudda mu ebyo ne twetooloola kati kyetuzeeko alina okujja neyetonda ne tudda mu ebyo. Naye ensonga eziruma abantu ba bulijjo mwattu tetuzitaddeeko ssira. Abantu batukyali bakulembeze abali siriyasi. Ebbanga eriise emiwendo gy'amafuta gyeyongera waggulu ne bagamba nti ati omanyi kaakati waliwo bino ebiroole ebireeta amafuta ku booda tebisobola kusomoka kyobudola mu muwendo gw'amafuta gweyongedde. Naye ebimotoka ebyo byamala ne biyingira kati ebbanga ddene liyise. Lwaki omuwendo gw'amafuta tegukkanga wansi? Tulina obubondo ku cartels obuddukanya industry eno ey'amafuta. Bwe gusalawo okukola buti bwagala era kyemuva mulaba nti buli wabeerawo ekibaddewo emiwendo gy'amafuta ne gyeyongera. Ensonga eyo bwetereera amafuta tegakka wansi olw'obubondo buno bu cartels. Obubondo buno gavumenti erina okubanga ebukomako, ne gavumenti si byeriko ebyo. Essira eritaddeko aba NUP bapanga ki tukwata baliwa byerimu mu kifo ky'okuteeka essira ku nsonga z'abannayuganda. Emiwendo gy'amafuta gike kubanga amafuta bwe gabeera waggulu buli kimu kijja kweyongera ebbeeyi. Kyodolaba emiwendo gy'ebintu bya bulijjo eri waggulu nnyo. Nene mbeera n'abakulembeze nga abawaga nti ebyo tebitukwatako tunoonya ono ani yanyiziza omukulembeze ow'amaanyi ennyo oyo tumusensalenge tumugome mu kifo kyalimu. Bwe kityo bwe tulowooza ng'abakulembeze ensonga ezirina amakulu tuziwadde makulu nga bwe kirina kubeera. Waliwo ensangi zino tuwulira parish development model. Mwami Museveni ne banne bajogerako nnyo nga bagamba nti kaakati tuzudde ekigenda okujja bannayuganda mu bwavu, ekigenda okubataasa embeera embi gye balimu ey'obwavu nga bagamba ye parish development model. Naye nga tetunagenda eno parish development model, lwaki tusooka ne tutunuulira initiatives zino endala zonna ezize zibeerawo ezitavuddemu mulamwa? Lwaki zaagwa? Lwaki zaalemererwa? Ensonga zino tuzogerako eyo mu paalamenti naye bannaffe bo bali nga bagamba ffe tulina numbers tujja kukola kyetwagala. Bwewa mubyogeddeko naye ffe parish development twagala eyite ejja kuyita kubanga ennamba tetuzirina. Kale ennamba muzirina naye lwaki temulowooza ku nnamba ez'abannayuganda abangi ennyo? Kubanga tulina kaweefube omulala abaddewo kumala ebbanga eriyise okulembeka. Waliwo entandikwa bonna bagaggawale naye kosi kyali abamu bagaggawale ge mazima. NADS, Operation Wealth Creation, Youth Livelihood Program, Women Entrepreneurship Program, emyoga n'endala mpitirivu. Omuwa omusolo azitaddemu ssente naye abantu tebaziganyuddwamu. Bane nga tetunadda ku kirala kyonna. Lwaki tosooka ne wekenneenya bino? Lwaki byalemererwa? Lwaki byagwa nga tonateeka ssente mu nsonga endala? Omukulembeze omutuufu kyaba alina okukola n'okola evaluation n'olaba nti kaakati kino kyagaana ne kino nga sinadda ku kirala. Lwaki sooka ne ntegeera kino lwaki tekyakola? Tusobola okitereeza naye tubuukirira n'ova wano n'ova wali n'odda wali. Parish development model eno erina kulemberwa ba parish chiefs. Naye parish nyingi emiruka tegirina ba chiefs bano. Naye tugamba nti affe tutandise tusimbudde parish development model. Abakulembeze abalonde bo tusazeewo okubaggalira ebweru. Abantu bano balondebwa abantu
bakansalazi, bameya, district chairpersons n'ababaka. Naye tugambye mwe tebibakwatako tujja tambula ffe n'abantu betwagala. Abantu bano balondebwa abantu. Bali ku ground, bamanyi dynamics ensonga gye zitambula. Naye tugambye tetujja ba-involvinga ate nga mugamba mwagala kuyamba abantu abo be bakulembera. Kiba kigenda kukola kiki ekyo? Ekirala ffe kitulabanga ekikyamu kubanga bagamba nti ku kakiiko akaddukanya ensonga za parish development model kulina okubeerako chairman wa NRM kumuluka. Kakati ffe tubuuza eno programu ya NRM kubanga sente ezikozesebwa tebazijja ku kitebe kya NRM, sente za muwa omusolo. Lwaki kale bwe mwagala ebibiina bibeereko ne representation? Abalala bo baliwa wa NUP aliwa wa FDC wa DP n'abalala bo baliwa ku lukiiko buno. Kubanga ekigendererwa kino bagamba nti akujja kubeerako akulembera NRM kumuluka. Baba baagala kulaba nti abanaaganyirwa mwene ensonga ba NRM bokka. Owa NRM owa NUP amanyikiddwa bw'anaabeera ku lisiti ono chairperson wa NRM kumuluka ng'amuggyako ng'ateekawoko owuwe. Eno ensonga si ya NRM. Sente zikozesebwa si zammwe aba NRM, sente za muwa omusolo era buli muli w'omusolo aba alina okuganyulwamu. So ekyo kyonna kikulaga ekigendererwa kya activities zino, initiatives zino tebaziteekawo kuyamba abantu. Ate gy'obudola ne bagamba nti kakati tubawadde sente zino mulina ozikomyawo. Tebazikomyawo ate nga tebalina na kye bagenda bakola kubanga abantu bano bagamba nti nze nanoonyeza NRM akalulu kakati bampadde kasiimo, lwaki mwagala sente nzizeeyo? Ebize bibeerawo era we tuli ne kaakano. Naye era tubuuza bw'okwata milioni 17 n'ogamba nti omuluka omulamba parish tugenda giwa milioni 17, sente ezo abantu zigenda bajja zigenda kubajja zitya mu bwavu? Kubanga tulina emiriku kati nze ndakala West gyenva tulina omuluka gwe bayita bbanda, mulimu abantu abasoba mu 40,000. Nagulutu erimu abantu abasoba mu 38,000. Bukoto 1 3,700 n'okusobamu. Era emiruka egisinga munnange weegityo bwe giri. Ne kati gwe n'ogamba nti kakati milioni 17 tuzibawadde abantu 40,000. Esente ezo zigenda kubajja mu bwavu. Zitya bannange? Tubeeremu tulowooze ku bintu ebimu tufumitirize. N'okwata milioni 17 zigenda kutaasa abantu zibajje mu bwavu. Abantu 40,000 abali mu muluka ogwo tulekeraawo kwefumbafumba, tukole ebintu ebitegerekeka, tukole ebintu ebiriyo ebigenda okuyamba abantu baffe. Ekitiibwa Patrick Nsanja tusanyusa okulaba ssebo mwebale tuleetera district chairperson w'e Kayunga, mwebale namwe tukuumira. Bannayuganda kye basinga okwetaaga mwatusina busende buno bwe tubakanyugira, bwe tuyita handout. Baagala handout, baagala kulaba engeri gye tubayimusa. Bagamba bannaye mukole ku byobulamu kubanga bannayuganda basaasanyawo nnyo ssente awo. N'agenda mu kalwaliro ka gavumenti teri ddagala teri musawo, n'agenda mu ka private kalina okusasulayo ssente nnyingi. Bw'otereeza eddwaliro eri lya gavumenti n'afuna obujjanjabi obutegeerekeka, akasente ako ajja kasevinga akase mu bizinesi asasulire abaana school fees n'ebirala. Tukoleke ku nsonga ezo. Baagala ebyenjigiriza bitereere, baagala environment y'okukola bizinesi etereere. Bizinesi bannayuganda batandika nnyo bizinesi, naye 36 zitulaga nti ebitundu 6 ku buli 10 n'okusobamu eza bizinesi ezitandika omwaka teguggwa nga tezinnagwa nga tezinnayiika. Ku lwaki? Emisolo emingi, environment ya bizinesi n'ebirala. Bannayuganda bagamba mutereeze ebyo, bajja kusobola okuyiiya. Twalina cooperative movement era abantu nga balina cooperatives ze balimu nga bakuŋŋaanya akasente bakola emirimu awamu, ng'era babagaininga bulungi sente zinaabaweebwa ku bintu byabwe ebyamaguzi byabwe n'ebirala. Gavumenti ya Mwami Museveni yayiwa cooperative movement n'ekisaanyaawo, ate kyali kigenderere kitya kubanga mu cooperatives munnanga abantu baali batandise okweyimusa mu nsonga z'enfuna nga balina akasente. Naye munnaye bw'obeera omukulembeze atali mulungi ogenda n'olaba abantu bano njagala kubafugira ddala. Ate munnange abantu abatali baavu bazibu bakufuga, omwavu ye mwangu w'okufuga. Kyovudde olaba ne basaanyaawo cooperative movement.
era kyodula abantu baavu kubanga gavumenti kyebeyagala abantu basigale mu bwavu basigale nga bataddeyo engalo basaba gavumenti akakati gavumenti era nebakanyugira youth livelihood nekanyuga emyoga nekanyugayoko parish development model nekanyugayoko nitwagala tubeere abakulembeze abaddala abantu baffe tubataase okubajja mu mbeera gye tuba tuli serious ku nsonga y'okutaasa abantu okubajja mu bwavu ekyokukola tukimanyi tulekere awo kwesuddiya mwebale nnyo mwebale ddala ampite SD ajje naye ayogere. People power, our power, our power, people power. Kananga mani nga matono. People power, Our power, our power, people power. Thank you so much, Honorable Joel, Honorable Tibandeke, Charles, Honorable Sanja Patrick, Speaker Wafe, Honorable Nakwede Harriet, Chairperson of Weka Yunga. Of course, I did mention Honorable Flavia, Women's League Chairperson, and powerful woman at that, and all the other leaders who are here. I appreciate the media for always coming every time we invite you. I will speak about very few issues and very briefly. I know the time has gone. The first issue is to emphasize the Kayunga matter. You all know what happened in Kayunga. We went to Kayunga and won an election, fair and square, and we won it with over 15,000 votes. The people of Kayunga